ગુડ મોર્નિંગ ઓલ. સો આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં ટ્રાફિક સિગ્નલ વિશે વાત કરી હતી. બરાબર કે ત્યાં કેટલા ટાઈપના ડિફરન્ટ વોરંટ્સ હોય, બરાબર, પછી કયા કયા ટાઈપના ફેઝ હોય, લાઈક રેડ ફેઝ, યલો ઓર એમ્બર ફેઝ ઓર ગ્રીન ફેઝ, બરાબર. પછી ઇન્ડિયન પ્રેક્ટિસ અને યુકે પ્રેક્ટિસ પ્રમાણે કઈ કઈ રીતનું હોય છે, અલગ અલગ, બરાબર. કે રેડ ફેઝ છે શું ઇન્ડિકેટ કરે છે, યલો ફેઝ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે, ગ્રીન ફેઝ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે, બરાબર. તો એ બધું જ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું, બરાબર. સો there are different types of the critical standard which are required at that particular type. કે ભાઈ બે ઇન પર્ટિક્યુલર ક્રિટિકલ સ્ટાન્ડર્ડ હતા કે ભાઈ તમારે જે બી તમે સિસ્ટમ જે બી ટ્રાફિક સિગ્નલ તમે જે ડેવલપ કરી રહ્યા છો, તો એને એટલી પરફેક્ટ રીતે ડેવલપ કરવાનું કે જેથી કોઈ બી ટાઈપના કન્ફ્યુઝન ના થાય, બરાબર. અને બીજું કે પર્ટિક્યુલર તમારું જે સિગ્નલ છે એ કોઈ દિવસ ઓફ ના હોવું જોઈએ, મતલબ ડાર્ક ના હોવું જોઈએ, કે જેથી ડ્રાઈવરને અમુક વખતે કન્ફ્યુઝન ના ક્રિએટ થાય, બરાબર. તો એ બે મેઇન ક્રિટિકલ એના જે હતા આપણા જે મેથોડોલોજી ઓર સ્ટાન્ડર્ડ પ્રેક્ટિસિસ, બરાબર. પછી ડિફરન્ટ ટાઈપના મોડલ્સ હતા કે ભાઈ તમારે કોઈ ડિઝાઇન કરવાનું આવે તો એને કેવી રીતે ડિઝાઇન કરવાનું, એમાં કયા કયા વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની, બરાબર. સો આજના લેક્ચરમાં આપણે જોઈએ છે પેડેસ્ટ્રીયન સિગ્નલ. The millennium edition of the MTDC has mandated the use of the new pedestrian signal that had been introduced as options over the past several years. The use of the older walk and door walk side design has been discontinued in favor of the following indications. So, first is a walking man. The new walk indication is the image of walking person in the color white. This indication that is permissible for pedestrian to enter the crosswalk to begin crossing the street. એના પછી છે upraised hand. The new don't walk indication is an upraised hand in the color portrait orange. In the flashing mode, it indicates that no pedestrian may enter the crosswalk to begin crossing the street, but that those already crossing may continue safely. Upraised hand steady. In the steady mode, the upraised hand indicates that no pedestrian should begin crossing and that no pedestrian should still be in a crosswalk. બરાબર. ટોટલ ત્રણ ટાઈપના આપણે પેડેસ્ટ્રીયન સિગ્નલ હોય છે: વોકિંગ મેન, અપ્રેઝડ હેન્ડ ફ્લેશિંગ એન્ડ અપ્રેઝડ હેન્ડ સ્ટેડી, બરાબર. સો પર્ટિક્યુલર વોકિંગ મેન, તો એ વોકિંગ મેન આપણને શું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે ભાઈ જ્યારે વોકિંગ મેન વ્હાઇટ કલરમાં જે સિગ્નલ ફ્લેશ થતું હોય આપણને કે દેખાતું હોય, તો પર્ટિક્યુલર એ જે ટાઈમ છે એ એવું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે ભાઈ જે બી પીપલ છે એને સિગ્નલને ઓર જે ઇન્ટરસેક્શન છે એને ક્રોસ કરવો સેફલી છે, એ ક્રોસ કરી શકે છે, બીજા જે બી વ્હીક્યુલર મૂવમેન્ટ છે એ પર્ટિક્યુલર અત્યારે સ્ટોપ છે, બરાબર. એના પછી છે અપ્રેઝડ હેન્ડ ફ્લેશિંગ, બરાબર. તો પર્ટિક્યુલર આ જે સિગ્નલ છે એ ઇન્ડિકેટ કરે છે કે ભાઈ જે નવા જે પેડેસ્ટ્રીયન કે જે નવા જે પર્સન છે કે જે એન્ટર થવાના તૈયારીમાં છે કે પર્ટિક્યુલર ક્રોસવેમાં, તો એ લોકો માટે સ્ટોપેજ સિગ્નલ છે. પણ જે ઇન ધેટ પર્ટિક્યુલર ક્રોસવેમાં એન્ડ ધ ઇન્ટરમીડિયેટ ઓર મીડિયેટરમાં જે છે વચ્ચે જે ઉભા છે, બરાબર, તો એના માટે એ ઇઝીલી ઓર સેફલી કન્ટિન્યુ કરી શકે છે. લાઈક કેવી રીતે કે ભાઈ આપણે જે ઝીબ્રા ક્રોસિંગ છે, બરાબર, બે માણસ વચ્ચે એટ ધ સેન્ટર ઓફ ધ ઝીબ્રા ક્રોસિંગ છે અને બીજા બે માણસ એટ ધ સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ઝીબ્રા ક્રોસિંગ છે, બરાબર. તો જે અપ્રેઝ હેન્ડ જે ફ્લેશિંગ મુવમેન્ટમાં જે હશે, તો એ વખતે જે બે માણસ જે ઝીબ્રા ક્રોસિંગના સ્ટાર્ટિંગ ઉપર હશે તો એ લોકોને એન્ટર થવા માટે રિસ્ટ્રિક્શન છે. પણ જે બે પર્સન જે એટ ધ મિડ પોઈન્ટ ઓફ ઝીબ્રા ક્રોસિંગ છે તો એ સેફલી એને કમ્પ્લીટ કરાવી શકે, બરાબર. એના પછી છે અપ્રેઝ હેન્ડ સ્ટેડી, કે ભાઈ અપ્રેઝ હેન્ડ કે જે સિગ્નલ છે કે જે સ્ટેડી મૂવમેન્ટમાં હાથ ઉભો રાખીને જે સિગ્નલ ઇન્ડિકેટ કરે છે, એમાં એવું છે કે ભાઈ તમારે કોઈ બી નવા પર્સનને ક્રોસિંગમાં એન્ટર બી નહીં થવાનું અને કોઈ એવું પેડેસ્ટ્રીયન બી ન હોવું જોઈએ કે જે ઝીબ્રા ક્રોસિંગની મિડમાં હોય કે જે મૂવમેન્ટ કરી રહ્યો હોય, બરાબર. તો ટોટલ આપણને ટોટલ ત્રણ સિગ્નલ મળે છે: વોકિંગ મેન, અપ્રેઝ હેન્ડ ફ્લેશિંગ અને અપ્રેઝડ હેન્ડ સ્ટેડી. In the previous manual, a flashing walk indication was an option that could be used to indicate that right turning vehicles may be conflicting with a pedestrian legally in the crossway. The new manual does not permit a flashing walking man, effectively discontinuing this practice. Figure shows that the new pedestrian signal note that both the upraised hand and the walking man symbol can be shown in the outline form or as a solid image. They may be located side by side on a single section signal or arranged vertically on the two section signal.
The appraised The appraised hand is on the left or on the top in this display. When not illuminated, neither symbol should be readily visible to the pedestrian at the far end of the crosswalk. The later chapter discuss the use of the applications of the pedestrian signal in the context of the overall intersection control and operation. They include a discussion of when and where pedestrian signals are mandated as a part of the signalized design. બરાબર સો તમને પર્ટિક્યુલર આ સિગ્નલ દેખાઈ રહ્યા છે બરાબર જે રેઝડ હેન્ડ છે વોકિંગ લાઈન છે બરાબર તો એ પર્ટિક્યુલર પેડેસ્ટ્રિયન સિગ્નલ ઇન્ડિકેશન છે બરાબર સો નેક્સ્ટ ટોપિક છે અધર ટ્રાફિક સિગ્નલ traffic signals આવે છે ત્યાં. So the other types of traffic signals, the MUTDC provides a specific criteria for the design, placement, and use of a number of other types of signals, including beacons, in roadway lights, lane use control signals, and the ramp control signals. બરાબર સો વોટ ઇઝ અ બેકન બેકન કાઇન્ડ ઓફ એક ફ્લેશિંગ ડિવાઇસ છે કે જે પર્ટિક્યુલર અટેન્શન ઓર હઝાર્ડ સિચ્યુએશન આય તો એ પર્ટિક્યુલર ડ્રાઈવરનું અટેન્શન ગેઇન કરવા માટે એ પર્ટિક્યુલર કાઇન્ડ ઓફ સિગ્નલ યુઝ થાય છે બેકન્સ આર જનરલી યુઝડ to identify a hazard or call attention to critical control device such as a speed and speed limit sign, a stop or a yield sign, or a do not enter sign. Lane use control signals are used to control reversible lane on bridges, in tunnel, or in on street and highway. બરાબર કે લેન યુઝ કંટ્રોલ જે સિગ્નલ છે તે પર્ટિક્યુલર લેનનો યુઝ રિસ્ટ્રિક્શન કરવા માટેનો સિગ્નલ છે કે ભાઈ તમે યુ ટર્ન ના લઈ શકો લાઈક રિવર્સ ના લઈ શકો બરાબર લેફ્ટ ટર્નિંગ મૂવમેન્ટ ના લઈ શકો રાઈટ ટર્નિંગ મૂવમેન્ટ ના લઈ શકો ઇન ધ on the bridges in the tunnel or on street or on a highway બરાબર સો એ થયું તમારું different other types of system beacon system lane use systems and other types of traffic signals બરાબર સો એના પછી નેક્સ્ટ ટોપિક છે ટ્રાફિક સિગ્નલ કંટ્રોલર્સ modern traffic signal controllers are the complex combination of a hardware and a software that implement signal timing and ensure that signal indication operate consistently and continuously in accordance with the programmed signal timing. Each signalized intersection has a controller dedicated to implementing the signal timing plan at that intersection. In addition, master controllers coordinate the operation of many signals, allowing signals along an arterial or in a network to be coordinated to provide a progressive movement or other arterial or the network control policies. Individual traffic controllers may operate in the permitted or actuated mode. In permitted operation, the sequence and the timing of every signal indication is present and is repeated in each signal cycle. In actual operation, the sequences and the timing of the sum or of the green indication may change on a cycle by cycle basis in a response to detect vehicular and pedestrian demand. The later chapter discuss the timing and the design of pre-time signals and the timing and design of the semi-actuated and fully actuated signals. હવે જે ટ્રાફિક કંટ્રોલર્સ છે તો એમાં ટાઈમિંગ અને ડિઝાઇન કે કેવી રીતે એની ડિઝાઇન ટાઈમિંગ કેવી રીતે રાખવો અને પ્રી ડિઝાઇન ટાઈમ કેટલો રાખવો તો એ બધું જ આપણને પાછા આના પછીના લેક્ચર્સમાં આવશે એના સમ બી તમારે પૂછાય છે કે ભાઈ કેવી રીતે એનું ડિઝાઇન કરવાનું હોય છે અને શું એનું મેથોડોલોજી હોય છે અને કેવી રીતે એને આગળ વધારવાનું હોય છે બરાબર so the traffic control implements signal timing design. They are connected to the display hardware, which consists of the various traffic control and pedestrian signal faces that inform drivers and the pedestrian of when they may legally proceed. Such display hardware also include various types of the supporting structures, where individual intersection control or the signal system has a demand responsive element. Controllers must be connected with the properly placed detectors that provide information on vehicle and or pedestrian presence that interact with the controllers to determine and implement a demand responsive signal timing pattern. Later chapter contains a more detailed discussion of street hardware detectors and their placement as a part of an intersection. બરાબર સો જે ટ્રાફિક કંટ્રોલર્સ છે કે જેને સિગ્નલ ટાઈમિંગ છે એ એના હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેરની સાથે ઇન્ક્લુડેડ હોય કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર કેટલો આનો સિગ્નલ ટાઈમ આપો તમે
રસ્તામાં જોયું હશે કે ભાઈ ઘણી જગ્યાએ તમને ઇન્ડિકેશન બતાવતા હોય કે ભાઈ 10 50 સેકન્ડ્સ લેફ્ટ. તો તમે ઘણી જગ્યાએ જોયું હશે કે ભાઈ 30 સેકન્ડ લેફ્ટ, 50 સેકન્ડ લેફ્ટ, બરાબર, ગ્રીન સિગ્નલ થવામાં, રેડ સિગ્નલ થવામાં, જે પર્ટિક્યુલર ટાઈમિંગ રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવે. તેની દરેક મેથોડોલોજી છે, વિપ્સ્ટર મેથડ્સ છે, બરાબર, એ બધી મેથોડોલોજીનો યુઝ કરી અને તમે સિગ્નલ ટાઈમિંગને પ્રોપર કોઓર્ડિનેટ કરાવી શકો, બરાબર. એના પછી છે સ્ટાન્ડર્ડ્સ ફોર ધ ટ્રાફિક સિગ્નલ કંટ્રોલર. ધ નેશનલ ઇલેક્ટ્રિકલ મેન્યુફેક્ચર એસોસિએશન ઇઝ અ પ્રિન્સિપલ trade group of the electronic industry in the United States. In traffic, its traffic control system sections have manufacturing guidelines and standard for traffic control hardware. Well, so કયા traffic control are based upon the proven designs are downward compatible with the existing equipment, reflect the state of the art reliability and performances, and minimize the potential for the malfunctions. NEMA standards are not product design but rather description and performance criteria for the various product categories. The standard covers such products as solid-state controllers, load switches, conflict monitors, loop detectors, flashes, and the terminals, and the facilities. NEMA does not preclude any manufacturer from making and selling a non-conforming product. Many funding agencies, however, require the use of the hardware conforming the latest NEMA standard. Two other standards also exist. In New York State, standard for Type 170 controllers have been developed and extensively applied. In the California standards for the Type 2070 controllers have been similarly developed and implemented. Both have a similar features but are implemented using a different hardware and the software architecture. The next is electromechanical controllers. Historically, primitive controllers were electromechanical devices marked by the simplicity, reliability, and reasonable cost. The primary functioning elements of the electromechanical controller are illustrated below. The controller shows in the three-dial controller. It permits the implementation of the three different primitive signal timing for the different time of the day. A clock setting determines when each of the timing is in effect. Typically, signal timing would be developed and implemented for an EM peak period, and PM peak period, and off peak period. Each timing dial is a cylinder that contains 100 slots into which tab keys may be inserted. The cycle length is determined by the speed at which the cylindrical rotate. One cycle is one complete rotation of the appropriate timing dials. Key inserted into the slot trip came switches as they rotate, causing signal indication to change. In effect, these controllers allow a primitive setting of each indication to the nearness of 100 of the cycle length. The actual signal indication occurs because the teeth on a given cam are broken out, allowing a contact to close a circuit so the current can flow the designated bulb in the signal head. The cam are broken out in a pattern that allows the logical sequences of green, yellow, red first on one phase and then another signal. Each cam generally control one set of a signal phase. A given signal phase often involves a two came one controlling direction, one and two other controlling direction. Most complete signal timing can be worked out using the two rings. While this definition of the ring is no longer necessary, the concept of the control rings remain critical to the understanding of the electromechanical controllers. Controllers remain critical to the understanding, including understanding of the signal timing design and operations. Next is the modern controllers. As indicated previously, modern controllers are a complex combination of a hardware and software. Many are modular, so that individual modules can be easily replaced in the field or and taken back to the shop for the repair or modification. Because signal technology advanced significantly and rapidly, the details of the any specific illustration will become rapidly dated. Students should consult the manufacturer's website for the most updated information on the signal controller. Okay, so in the next lecture આપણે જોઈશું particular આજે chapter છે આપણું complete થઈ જાય છે આ chapter, બરાબર. So the next lecture માં આપણે જોઈશું how the traffic signal design, બરાબર, traffic signal design કઈ રીતે થાય એના some methodology શું છે, so આપણે next lecture માં જોઈશું. So see you in the